Today I'm talking about Jenkins pipeline. Jenkins pipeline is a script, so it is based on the Groovy, and it is also called as DSL, domain specific language. So when you're working on automations, Jenkins is the fastest execution engine it is having. And if you write something in the Groovy scripting, you are able to do the automations as much as fastest. So what is base that is here? So base is events. So if you have some particular event happen on the code side, if the developer develops the code changes happen on a Java program, then we can automatically trigger the job. So that is event based, and there are different options to do that. Whenever the code changes happen, Jenkins get to know by two different options. One is poll SCM, another one is using the webhook. So these two methods we can use for event-based code changes. The second one is one after the other job you want to execute. That is, we are going to call it as upstream, downstream jobs. So that can be executed using the stages and steps. So that we can define in the pipeline code. And once the chain is successful or if it is failed, then we can go ahead for the integration with the mail or Slack notifications. So integration sequence is also very important. That is used for the execution of error handling or exception handling. So exception means when that is going to uh, fail, or if it is going to the sequence of steps, if you are going to miss somewhere, then Dinesh is asking a link. Okay. So programming structure, if you are perfectly handling with the exception handling, then that is a robust program. Means automatically it will handle everything. So that is the most important thing when you are dealing with the integration area. So integration steps also includes build server, the Maven install and execution, and artifacts, you know already. So how you are going to create the artifacts, jar file, war file, Java based programs when you're working. So when you're working, yeah. So when you're working on the one sequence of steps, we can put all the sequence of steps, pipeline steps into one file that is called Jenkins file, or it is also known as Jenkins pipeline. So it is specially designed for event-based chain, upstream, downstream jobs creation and integration with the three different important things, that is error handling. Whenever something goes wrong or something successfully completed, you are going to send an email notification or Slack notification. This is a common requirements in the projects. Second thing is once the job is executed completely, then what need to be integrated next step, the next stage. So code compilation of any project. So that may be Java project. We will take one example and work with that one. Compilation is complete, then jar file or var file will be created. So jar or var file is created, then we'll move towards the Artifactory, where we can store the jar var files. Artifactory file storage, or we can also store the Docker images. The Docker images thing will later, once we learn the Docker, we'll see that one. Right now, Java based applications, that is jar file, var file, which we can create, that we will store in the Artifactory. The next integration will be Tomcat server. So Tomcat is a deployment server where Java-based application will be deployed into the Tomcat server. That is a third type of integration.
Okay, so that is about integration and sequences, how we can go ahead. So these are the topics so far we have covered, and we must know. So this part I didn't touch yet, user management. So remaining all of them we have executed. So pipeline as a code, we are going to see, but it is a big work here. It might take 3 or 4 sessions and understand the automations clearly from this one. So let us see what is pipeline. So generally how Plumber is working, the same fashion pipelines also works. So one main tank will be there. From there, you are going to connect pipeline, and then number of tabs you are going to have in a different locations in your home, right? So if you have 3 bathrooms, then 3 tabs will be going into those 3 bathrooms, and you will be whenever open that, then the tap water will come, the flow will execute it. So that is an event. When you open, it will start working. So when you have this sequence, let's say you stopped at the top on a tank level, closed, then it won't flow. Okay. Same way, the pipeline also, if you want to stop anytime, you can stop. You want to connect, you can connect. You have T connections, you have L connections, that sequence, that step-by-step process you want to you execute, that is called workflow. So pipeline as a workflow, group of events or jobs. The jobs what we are going to create in the Jenkins, every project is a one job. So that we are going to have in a chain and integrated with each other sequence of steps. Okay, so that is what pipeline. So whenever interviewer asks what is a pipeline in Jenkins, you think of this diagram. It works like a just like plumber, how is going to connect with the tank and all other taps. So pipeline is a workflow with group of events or jobs. So events means that triggering point, which I told you, there are 2 options. One is using the whole SEM. Second one is webhook. So that is an event. Then jobs, which we are going to create in the Jenkins, that are chain, upstream, downstream. That is what we are going to call it as a chain. And integration, as I just now explained, about 3 different types of integrations we can have in a sequence. Okay, what should come first, what should go next, that is a sequence. I'll explain in the next slide. So every job, whenever you design and develop, the Jenkins administrator is going to have a complete idea about how the pipeline should start, where it should go, how the design should be, what type of environment we are working on, development environment, or testing environment, or production environment. So we should have clarity about these things and then start building the jobs. And once the building jobs, we are connecting with each other, then you should have what should first execute, what should next should be executed, right? So pre-post job executions also we should be clear understanding, then only we can link the steps. Step 1 should be this, step 2 should be this, like that. Okay, so every dependency we can see in this sequence. Okay, steps to configure pipeline, how we are going to configure. This is the overall idea. So step 1, what you are going to do, you are going to find all the requirements about chain of jobs. So what should be under upstream and what should be in the downstream, we have to list out first. Understand this part, then only we can go ahead and develop the pipeline chain. Second step is install pipeline plugins or DSL. So this pipeline plugins already, most of the latest version is already there. If it is not there, then what you can do, delivery pipeline plugin you have to install. Okay, so other day we have seen that there we can have an installation of the build pipeline. Build pipeline is a view, just one view that will use the link connection between the one job to another job to another job, the sequence of jobs, how it is going to be connected. So step 3 is add delivery pipeline view. So once you have all the jobs ready or sequence of jobs you define in a pipeline,
that will be viewed with the delivery pipeline view. So that will give clarity, and you can see the sequence, what job is executed successfully, what job is under process, what job is still not yet processed. So these are the different states we can view from this delivery pipeline view. Okay, yeah. So I just want to go with the high level understanding of this, comparing pipeline advantages. So there are two different options when you are working on the pipelines in Jenkins. Okay, so first we'll see advantages, then we'll go ahead for the disadvantages. And this is also one of the interview question in the DevOps, DevSecOps or SRE interviews. What is the difference between scripted pipeline and what is a declarative pipeline? So generally, whenever you have a few sections and less specification needed, then you can go ahead and do with the scripted pipeline, because the programmers easily can develop the scripts, whereas declarative is for the freshers or newly constructing Jenkins jobs. They can go ahead for the this declarative pipeline. The declarative pipeline is just use the web forms. You need to enter the some question to answers, and then it is going to create a pipeline for you. And it is easy to work, but it will not go for the complex problems. Okay, so if you go for the left side here, the second point is capability to use more procedural code. So here we can add functionality, and you can divide and big problem into small pieces, and we can modulate, or you can call anytime if something is repeatedly required. So that is one big advantage when you go for the scripted pipeline. In the declarative pipeline, the capability to declare some variables, declare something and use it, that is fine, and you can pass the arguments, and you can use that. Easy to read, easy to work, but smaller pieces only you can work with the declarative pipeline. The declarations are coming from the different examples, and that examples we can see in the Groovy sandbox type of checkboxes. You can try and get, or you can Google it and get into your declarative pipelines. In the left side, third point is it is scripted pipeline. If you are going to use more like creating a program, it's like a sequence of Groovy script, the language how we are going to use script program. One by one, we are going to define the functions. After that, we can call them. Whereas in the declarative pipeline, you can generally thoroughly you should have a GUI, and we have to connect interlink. And if you have the blue ocean graphical interface, that will shows what step goes next. So that step name and the link to the next step will be showing in a graphical interface. In the left side, the fourth point is traditionally pipeline as a code model. That is generally we are going to see. Familiar, it is going to have backward compatibility. So whatever we write in this Groovy code, that is having the capability to work with the Java-based syntaxes also. Yeah. So in the right side declarative pipeline, we don't use any Java code in that one, and it doesn't have any backward compatibilities. It contains the sections, maps to familiar Jenkins concepts, and it is easy to work with notifications like Slack notifications, email notifications. It is very easy when you just select that one. In the scripted, flexibility is more, and it is very customized, and the operations, if you want add if conditions, loops, that is very flexible, we can use that. In declarative, it is giving us syntax checking, error identification very easily, and whenever you start, that time itself you get to know.
Whereas in the scripted pipeline, you have to develop code and you have to run it and then you have to test it. Yeah, able to model more complex workflows, then we will go for the scripted pipeline. When you develop the pipeline, when you are going to use this declarative, then it is going to smaller or very started time, or freshers can start working with the declarative pipelines. So it is going to work with the simple logics, simple steps. It is going to increase the consistency across the pipelines. So what connected where and what is the status, all those things will be visible in the Blue Ocean graphical interface. And even in Jenkins UI also, you can view that declarative pipeline status. Okay, so that is about the comparison advantages between the scripted pipeline and declarative pipeline. Guys, any questions? Yeah. Hi, sir. This is Naveen. Yeah. Yeah. So the scripted pipeline, I had it in my earlier project, like HSBC. So what was happening in that project is someone has already written the Groovy scripts, which will deploy the Spring Boot API onto the Docker and the Kubernetes. Okay. Yep. So when we run the pipeline, it is in the console, we can see that it is being deployed, or if there is any failure, we can always have a look at it. Yeah. But in that project, we were not using Jenkins file in our code repository. Okay. So it is just the Groovy scripts which is doing the backend code. Okay. So now, so the same thing is reused for every branch or every project. So it is a one-time activity. One person has to write that code and that will be reused. Okay. Yeah. So, but what I heard in another project, there is a US bank which is based out of in Canada and USA. So how they are doing is they are also writing the Groovy script to the deployment aspects into Docker and Kubernetes. Okay. Yeah. Okay. So now what is the scope of this? Like, is it like a one-time activity which is done, or is it something that there is a scope for the extension of this in the future? Yeah, pipeline one-time activity. Once you set it up for the configuration of entire automation, pipelines will be continuously working. So it won't take much and it will be first time activity only. The rest of the things will only changes as per the new requirements come in and new resources maybe, or final end result is if you're going to get as a one artifact, that may be image or jar file or war file, whatever. So that is the end result which you are getting. Then you don't have regular changes, only first time activity. Only thing is if the second time or some other time user want to modify, then they should have awareness of what is happening inside this flow, that step by step what is happening. So that is what going to happen in iterations, or maybe some scrum requirements they get into the project. One sprint they will ask something need to modify in the test environment, something need to modify in the pre-production, like that the changes may come. Okay. So, okay. And one more thing is what I observed is like it is a big decision at the which was taken at the enterprise level. Like in HSBC, someone took a decision that we will use the Groovy script to deploy these aspects. But maybe in some other projects, like Charles Schwab, they have made a decision that we will not use any Groovy scripting. We will continue with the declarative approach. So yeah, so it is like that. It depends on the organization.
But so Jenkins file is something having in a code repository, and then so what the Jenkins file contains? The Jenkins file contains the Groovy only. Finally. Okay. Yeah, so it is a pipeline only, and it is also the scripted pipeline. Jenkins file is a scripted pipeline. Oh, okay. Yeah. We will talk later. Yeah, sure. Dilip, are you with laptop? Just rebooting it. It's stuck somewhere. Okay. It's connected with my laptop. 1 to 2 You minutes. just let me know when you are ready. So I'll just go Okay. with the disadvantages what you have with the scripted and declarative. Okay. Yeah. So if you look at the scripted pipeline and declarative pipeline, what are the disadvantages? Just 4 points here. So it is more programming knowledge required when you work with the scripting, but who doesn't have the scripting knowledge, then they can go ahead for the declarative pipelines. So let's support for the iterative logics like while loops or conditional statements, if else's, ladders, switch cases. If you want to use them, it is not possible in the declarative pipeline. Whereas, yeah, so each one is having advantages and disadvantages compared with the people mentality actually. So syntax checking is not there for the scripted pipeline, but when you run complete script, then definitely you will get the issues and stop over the first issue. That is a Groovy language support. So DSL or Groovy, that is what the Jenkins pipeline will have here in the scripted pipeline. In the declarative pipeline, the ability is still evolving, new plugins still coming, and they're adding more and more declarative pipeline abilities with UI front end. Further, when we are going to see in the scripted pipeline, it is away from the traditional Jenkins model. Jenkins model is designed for the continuous integration, and this is goes deeper like a program. So that is continuous integration model goes into traditional way. It is going away, and it is going to be more programmatic structure flow. Whereas in the declarative, it will be like that, and it is rigid structure, harder handling the custom pipelines. Or it is wide limitations, and we can go with the small pieces and make one step, and it will go for the next step. In the scripted side, if you look at potentially more complex for the same workflow, if it can be comparable done in the declarative pipeline. So currently, both are in use, and that depends on what kind of user, how much experience the guy is. So that is makes sense to work on the scripted and declarative. So currently, not well suited for the more complex problems to solve automation problems with the declarative pipeline. First time you want to test this is available, then we can switch back to the scripted pipeline and write into the Jenkins. So Jenkins file. That is the advantages and disadvantages between these two types. Okay, so what is this declarative pipeline? How we can start? What are the things? So it is alternative to scripted pipeline, as you know, and declarative is more approachable, easy to start learning. So no need to know any programming language. That is advantage, and more readability, easy to see. The structure communicates what is happening. So when you are visualize it, and you can see the structure, and you can modify anytime. Go into the editor and modify and come back and see how it is working. So just always check the syntax, and it gives them more clarity. It is still under base is Jenkins file. The declarative also uses the Jenkins file, and you can integrate both the things.
Okay, so how this looks? Pipeline as a code structure, it looks like this. The block begins with the pipeline. And yeah, you can look into the right side of the screen. The code is here. So pipe, it's just like C or Java style of programming structure. So whenever you start a block, you are going to use the open flower bracket and close with the end flower bracket. Okay, so you can define where you want to run this particular steps. So you can declare some variables. You can declare something environment variables that uses a shell script. Okay, in this example, the step is based on the shell. That's why the environment variables are taken. So the variables declarations, generally any C program, Java program, variables will be declared in the top. So same way, environment variables we can define in the second step, second level. So where to run after that environment. So environment variables can be directly accessible. So whenever I want to use the software location, SW I want to use. So SW variable will be used in the shell variable like a $SW. Yeah. So any variable, install a directory, Java home directory, these are the variables which we regularly required to use in your automations. So in this simple small example, you can see stages. Stages uses the stage, number of stage. In this, I'm just showing one stage, one step, but in real time, we're going to have more number of stages, more steps will be there. In each stage, you can have more number of steps as well. So the specific whenever you run this example, so one stage runs with one step. So each stage contain at least one. Each stage will contain one or more steps. Okay, so that is a structure how we can write a pipeline as a code. Okay, so this structure is it clear for you guys? Are you with me? Dilip and Dinesh, are you following? Yes, 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 yes. Yeah. So just first one, what we have, there is a different options. In the previous example, I have just given that any agent any. So what is it that is specifies in your system, in your Jenkins, you can have n number of nodes, node 1, node 2, node 3. Or one is build node, another one deploy node, or another one is database node, web node. So like that, anything you can specify. So node with the label you are going to have, you can use that one, or you can also mention you don't want to use any node for one particular block, one particular pipeline to execute. That is also works. So label, if you are not any or none or label you are not mentioned, then the latest one is Docker. Okay, so Docker image configurations we are going to give on way to build that particular Docker images and way to what is the file, what is the base Docker file you can mention or Docker you can mention. So Docker engine will be there and that will be plugin that is available. Then we can use a Docker file where you are going to use the complete number of pieces which will help to build the Docker images. There are different options again when you are working with the Docker. Okay, so multi-stage is one of the steps that is we are going to discuss at the time of Docker Linux. Okay, now we'll just have what are the options when you're working with the agents, any, none, and label Docker file. Okay, you can specify per stage also, you can specify agent in a pipeline per this stage. In this stage, you can use this one. In this stage, you can use any. In this stage, you can use Docker. Like that also, you can change. Okay, so agent none, what is the situation? Where to use none option?
When you are using the none, the stage is like this. So first stage is build, okay, and second stage is test. So in these cases, in these situations, I don't want to put all the stages with the same. Okay, that's why I'm mentioning that none. And in this one, I can say here the first one, build one, is going to use the agent Docker. And when I'm using the Docker, what Docker image I'm going to use? Maven, I want to use so and so version or whatever the image name that is we are going to mention. Here, another Docker. So this is Maven and this is Java. Okay. So if you look at the both agents are using different agents. Okay. So this could be one of the real-time requirement when you want to work one stage with one particular Docker image, another stage is working with another image. In that case, global level, you can define that agent none. Okay, so per stage agents, if you are going to declarative, then you can go ahead and use the agent as none. Stages. So when you are defining the stage, it's like when directive. Okay, so when directive allows and conditional executions of stages. The condition can be any branch. If branch matches, then that will work. Branch changes something, that is also. Environment matches, like we can define the variables like development and test and QA or production, DB, like that. We can define the environment that matches to that, and then it is going to execute. Expression. So Groovy expressions, we can use if conditions like true is a requirement. So whenever it is evaluated, tested, if it is true, then it will execute that particular stage. Okay. So if you see the previous example, we don't have any conditions here. Here, these are the different options. We have three different options: branch, environment, expression. We can use in a Groovy format. Steps. You are with me? Able to see the screen? Steps slide. Yes, Yeah, steps are part of your stage. So stage is going to have a number of steps. But when you're dealing with the steps, there is a very important thing, that is steps can be executed individually. And the pipeline build steps can have parallel steps and scripted steps. So these are the two things we can define. So steps, uh, whenever you want to run parallelly, one example I'll just give. Suppose you want to build. When you want to build, that is going to compile the code. So, but at the time of compilation, there could be library compilation. There could be your existing libraries. Two libraries are there. Let's say log4j or commons is another job. So you want to pull that one. These two steps you want to do, but both will be used in the next step. So for pulling the particular library file, the task is same, the step is same, similar kind of thing, and they should come to one particular area. So this can be parallelly done. After that, the next step should be performed. In that cases, we can run parallel. So parallel is used to parallelly execute. Java is a multi-threaded programming language. That's why parallel is possible in the Groovy scripting, in our pipeline scripting as well. Script, where we are going to use a script format, and parallel sequence we can use one after the other step we want to use, and then script option we are going to use. Okay, so we'll see the first level, that is environment. I told that whenever you declare environment variables, the variables can be defined with a name and value. So when you are defining this,
In shell, generally we are going to use with spaces, but in Groovy, you can go with this format. Variable name and then followed by the value. That is the first key and value, or name and value structure we can use. The variables are having the global scope and stage level scope and step level scope. Each one is a different. Wherever you want, you can use limit the scope. Here you can see Java home is one variable declared, and in the stage you can see another environment variable. So you can have two different environments, global level and local stage level. So my key can be used only in the VTENV stage. Okay, so every stage we must have a name, and that should be enclosed with a single quotes. It's a string. Remember this point. And steps, you can have steps directly, a single step if you are having, then you can directly write the step. And if you don't have, if you want multiple, then you can go with the step like that. Okay. And when you're working on the individual stages, I think just a moment. Okay, yeah. So to just an individual stage, if defined at the stage level, so that is also the level which we can use. These are the two things. And helper function to access credentials defined in the Jenkins. Whenever you want to use particular variables, which are not only here, you want to get it from the secrets. The secrets will be defined in the Jenkins, and we will see that how secrets will be created, how we can use that one. When we are integrating with the GitHub or Bitbucket, username passwords will be used for the private repositories. Okay, when you are having private repository, you have to provide the username password, or you can give the public key, private keys. So that key we can define, and we can use that in the one particular stage. Okay, that will be come to this particular pipeline using the helper function. Okay, yeah. Then in the pipeline scripting, we can also have the block called post. So once this particular step or job completed, the what is the outcome? So there can be a big program here. The steps can be 10, 20 steps, and it may fail anytime. And after that, when you want to do something, so there is a post, just like in Jenkins build steps. After that, post build step. So post build step, it is going to handle with the when build is successful, you want to send that to the next level, next step. Build is failed, then you want to intimate that one to the team leader, configuration management team who is working on that. Okay. So failure section, we can have always section is also there. Always team should be notified. Then you can put into the always block. Failure case, you want to send a message in a Slack, or you want to send in a email. So failures section is also one block we can use in the post. So like that, we can have always, failure, success, unstable. The build is going to have two different situations. When it is failed, that is unstable. So stable, it is one particular build is successful, then stable build. Change, something changes on the configuration side. Dynamically, something changing, then you want to handle that one in the post section. That is also we can handle here. Okay, so that is all about the Jenkins. So I'll come to the Jenkins file later, but yeah, so far what we have learned is pipeline code, how we can write. We'll try to go with one small
program, and then we can understand how it goes. Dilip, are you ready? Well, maybe water entered yesterday. The laptop is not powering on. Ah, okay. Need to open and check. Okay. So then we'll stop here today's session and we'll continue tomorrow. What do you want to do? Like, you want me to help? And Naveen, it's just want to start one example pipeline, how we can start, build and run it. Practically, they should understand what is a pipeline. Just Okay. start with step. So let's say I have joined from mobile. So if I have to join, but Naveen, I don't know whether you have Jenkins on your system locally or not. hello? Yeah, Naveen. Do you have Yeah. Jenkins installed on your system? Jenkins I don't have. Maybe I can do. We can have it in the AWS EC2. Okay. Can we do that? Yeah, anytime we can do it. Okay. So basically now when I have to connect from the laptop, I'm just checking what is the meeting ID I have to enter. Meeting ID, I don't have this Bitly link one I have. You can sync this one. WhatsApp on your laptop. Yeah, that is what I'm doing. So please share your screen. There will be some issues. Okay, Like able to see your screen. Yeah. Minimize your browser. Okay. What we are doing is yep. So there is one more guy. Yeah. So I am taking one guy. So that's what it is. So now you want, there is one running instance. So here putty won't work, okay? Just be aware. So there will be some complications in Wipro laptop. Like all the things won't work. Okay, no. I just want you also to see the React app being deployed. Okay, so I cannot connect with the what you can say putties. So
connected with the EC2. Okay, so one guy helped me in doing this. So you want me to install the Jenkins here? Yeah, if you can run that, that is fine. Okay. So it's a Ubuntu operating system. What is the version of Ubuntu? Okay, how to check OS version? grep -i pretty hyphen I. No pipes, just hyphen dash Okay, hyphen. dash I for ignore case. Pardon? I for ignore case. I. No, hyphen I. No space. Give a space now. Pretty. PRETTY. /etc/OS release. Give a space. No. OS dash tab. You don't use slash. OS tarata tab. Yeah, enter. So Ubuntu 22.04 is the version. Okay. So for this one, we want to install the Jenkins. Quick steps are in our blog. You can just yeah. I think Okay, so you have a blog, right? Dilip can tell the commands quickly. You can execute. Yeah, DevOps Center blogspot.com. DevOps Center. Dilip, you have the steps, right? Yes, yes. Yeah. So just quickly tell the commands so that yeah, it might not put in the chat window. That is awesome. This one, right? Okay, you're going long way. Dilip will give the comments. Don't worry. Low system resource may affect audio quality. For what version? Ubuntu, right? Ubuntu 22 version. Okay. DevOps Center, right? Yeah. You see how it's happening. This is a problem. This is yours, right? Yeah, it's mine. Is it the same blog you're referring? Jenkins install. Control F and just Jenkins install. Oh, good. Give installers. I click that. I think Dilip pasted the comments. Okay. In the chat window, Zoom chat, you can directly take the commands and put it to your. Okay, Dilip given wrong commands. He's given centers command. Sorry. Okay. I'm sharing and also on it. Okay. And the first thing is you need to just search for the Java is available on your terminal or not. Check that first. Yeah, I've shared. Yeah, Dilip given the right command. So I think this is having 23. Okay. Yeah. So now this time Dilip given all the right commands. Just put it all this into Notepad or something, and easy to tell which command go where. Did you copy commands from the Zoom chat? What happened? Nine. Are you able to get the chat? Yeah, I'm able to get, but I'm just trying to. Don't put directly on the terminal. Just put into the Notepad first.
Notepad plus plus your editor, any editor. Notepad plus plus. Yeah, okay, looks good. So if I run, should I run all of them at a time or the one after the One after the other will be fine. Seems to be hanging. Shift insert to paste. You copy one line and paste it one line here. Control C in the notepad and in the terminal, shift insert. Is your terminal active? Just working. Is it disconnected? Should I close and open it again? Yeah, you can anytime. It's your. Yeah, paste it. Shift insert. Enter. I think it takes time because it's AWS. What is this doing? It's just updating any patches are there or not. Yeah, I think you ran earlier also sometime. Upgradable things. Yes. Say why. Enter. This is going to install Java, JRE. OpenJDK. So this is a licensed Java or OpenJDK? OpenJDK. Okay. License you need to buy it, rent. They changed that. No, OpenJDK is available. Huh? Yeah. So here you can say okay. Just press enter. Enter again. Okay. Come to okay now. Okay, check that Java available now. Just check Java space hyphen Java version. Hyphen version. Hyphen is okay, 11 version. Good. OpenJDK 11 version supports this Jenkins. Even though we have 18 version in the latest, but we cannot use for the Jenkins. That is another difficulty. Yeah. All right. Okay. Enter. Hit enter. Yeah, it's good. Perfect. It is showing on the screen. Oh, I think I didn't copy it properly. Half you copied. Till here or till here? Yeah, up to that one. Dev null. Yeah, nothing is visible now. Okay. LSFNL. Just check. Pardon? It's a file. Jenkins key file is created or not. Check ls-l. Okay. I think that went to the okay, another path. That's fine. You can go ahead for the next step. Enter. Yeah, that's done. So no issues. So we are just updating our local repository. Ubuntu is having one repository to update the packages. So this is what updating. All right, next step, install Jenkins. So this will install Jenkins and starts the Jenkins server also. And yeah, yes, yes, why? Go ahead.
Yeah. So this could so Naveen, you have only one instance EC2 instance. So can you make one more EC2 instance? Okay. Just like a node, so that we can understand the integration part. Okay. So So it won't cost master anything, right? launch another instance. From template? Template is not required, just launch instance. అంటే మీ సిస్టంలో పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేయొద్దన్నారా రిస్ట్రిక్షన్? పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేశాను, బట్ it is not opening, like it is working from పుట్టి is there. ఓకే, అది జస్ట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. ఇది అయిపోయాక ఇన్స్టెన్స్ అక్కడ ట్రై చేద్దాం. జస్ట్ పుట్టి ఓపెన్. యా, గో హెడ్. సార్ ఇక్కడ దీంట్లో ubuntu తీసుకుందాం. ఓకే, ఫైన్. ఇది మినిమైజ్. ఇక్కడ పెడితే I will let you know how to do that. Don't worry. I have given the PM file also, but after clicking, so after giving the PM file, it's not opening. PM file వర్క్ పుట్టిలో PPK ఫైల్ ఇవ్వాలి. We'll do once this instance comes out, we'll try to do that connection with the putty. Just proceed on the browser, create the instance. Naveen. Yeah. Leave it as it. Okay. We'll create Ubuntu instance. Yeah. And name it as a node one once it comes to the keys and name. Yeah. To macro, select key pair. You already created one key pair. So Ubuntu. Instance type 1 tera. No, what is D2 macro? 1 GB memory. So key pair, I can keep this only, right? You created, but have you downloaded the same React app? You can use the same, no issues. Okay. Okay. Security group. And the security group you should give. You created already one security group, right? Allow the HTTPS traffic from the internet. Let's see. Configuration storage 8 GB ఇస్తున్నాడు. Okay. Advanced details. ఏం చేయక్కర్లేదు, just go ahead. And Did I launch? Launch. Could I launch the instance? Yeah, go ahead, Naveen. Yeah, okay. Yeah, just go to the start button and type puttygen. PUTTYGEN, puttygen. Will I connect? No, don't connect from there. We'll connect with the putty. So SSH client is the third option you have there in the browser. Yeah, in this one, puttygen, select the puttygen. Yeah. Right. PEM file is in the Puttygen. Yeah. వచ్చింది కదా ఇక్కడ యాప్స్ లో puttygen కనిపిస్తుంది. మీ puttygen వెనకాల ఉంది, ఓపెన్ అయింది, వెనకాల ఉంది.
ఉంది ఉంది. మీ విండోస్ పుట్టి వెనకాల పుట్టి చేయడం ఉంది. ఓకే. 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 ఫైల్ లోడ్ పైన మెనూలో ఫైల్ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది కదా మీది రియాక్ట్ పెన్ ఫైల్. ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ పిపికే అని ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇది ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేయరా? హలో నవీన్, క్యాన్సిల్ దిస్ వన్. క్యాన్సిల్ వచ్చిందా? ఓకే. అట్లా లోడ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఫైల్లో నుంచి వెళ్ళి ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి సేమ్ ఫైల్. ఫైల్లో ఫైల్ ఓపెన్ మెనూలో ఫైల్ ఉంది కదా పైన మెనూ. మెనూలో ఫైల్. లోడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇందాక డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లోకి వచ్చి రియాక్ట్ ఫైల్. ఓకే. ఇప్పుడు లోడ్ అయింది. ఓకే కొట్టండి. ఇక్కడ కింద సేవ్ ప్రైవేట్ కీ అని చూడండి. సేవ్ ప్రైవేట్ కీ ఎస్ అని కొట్టండి. అక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి. AWS కీ ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. AWS key.ppk ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సేవ్ అని కొట్టండి. ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు మనం పుట్టికి రండి. పుట్టి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు మన బ్రౌజర్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ తెచ్చుకోండి. హలో నవీన్, come to the browser. First come to the browser. Get the IP address, public IP address. Public IP address. ఇది కాదు AWS. ఇదా EC2 అని ఉంది కదా. కనెక్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఉంది కదా దాంట్లో. ఫోర్త్ SSH క్లయింట్ ఓన్లీ. SSH క్లయింట్లో ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఉన్నది మొత్తం పబ్లిక్ DNS. అది కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒకటి మధ్యలో సేవ్డ్ సెషన్ అని ఉంది చూడండి. మధ్యలో అక్కడ సేవ్ అక్కడ ఒక పేరు ఇచ్చేయండి. AWS ఉబుంటు AWS అని పెట్టండి. ఓకే. సేవ్. ఒకసారి కనెక్షన్కి వెళ్ళి SSH ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఆథెంటికేషన్కి వెళ్ళండి. ఓకే. ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఆథెంటికేషన్ బ్రౌజ్ చేయండి. ఇప్పుడు AWS కి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పైన వెళ్ళి సెషన్ యాక్చువల్లీ సేవ్ చేయాల్సింది. అది చేయకపోతే మళ్ళీ ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ ఇలా చేయాలి. లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఉబుంటు పాస్వర్డ్ అడగదు. ఉబుంటు అని టైప్ చేయండి. యూజర్ AWS ఉబుంటు అని ఉంది కదా, దాని మధ్యలో సేవ్డ్ దాంట్లో దాన్ని లోడ్ అనండి. నో లోడ్ ఓపెన్ చేయొద్దు. నేను చెప్పేంత వరకు ఓపెన్ చేయొద్దు. ఒకసారి EC2 ఇది ఉంది కదా హోస్ట్ IP. ఓకేనా? పోర్ట్ కరెక్టే ఉంది. ఇక్కడ దీని IP అడ్రస్ పబ్లిక్ DNS కాకుండా IP అడ్రస్ ఉందా? ఒకసారి ఈ పుట్టిని రైట్ సైడ్ కు మూవ్ చేయండి. పుట్టి విండోని జస్ట్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చింది, అక్కడ ఉన్నది సేమ్ ఉందా? మొత్తం ఎండ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ అంత సేమ్. అంటే హోస్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారా, ఏమన్నా డబల్ ఇచ్చారా, ఏం ప్రాబ్లం ఉందా? ఏం లేదు.
ఓకే జస్ట్ బిగినింగ్ వచ్చేసి ubuntu అనేవాడు ubuntu ఒకసారి సేవ్ చేయండి సేవ్ ఇంకొకసారి సెషన్కి వెళ్ళండి సెషన్ కాదు కనెక్షన్కి వెళ్ళండి కనెక్షన్ SSH అథెంటికేషన్ ఈ కనెక్షన్లో బ్రౌజ్ చేసిన తర్వాత కూడా సెషన్కి వెళ్ళి సేవ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి బ్రౌజ్ చేయండి పైనకి వెళ్ళండి పైనకి నో ఓపెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ సెషన్ పైనకి వెళ్ళండి గో టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ కేటగిరీకి పైన ఇంకా పైనకి వెళ్ళాలి స్క్రాల్ బార్ ఉంది కదా మూవ్ చేయండి సెషన్ సేవ్ సేవ్ బటన్ సేవ్ ఓకే సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి refused our key so Dilip are you with me yes. ఏంటి ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఒక్కసారి ఈ సెషన్ ఒకసారి ఇది సర్వర్ స్టార్ట్ అయిందా చెక్ చేయండి స్టేటస్ చూడండి లాంచ్ అయిపోయిందా రన్నింగ్ స్టేట్కి వచ్చిందా చూడండి జస్ట్ గో స్క్రాల్ అప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కాన్ఫిగర్ చేశారని చేయలేదు ఓకే ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టెన్స్ నవీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఇన్స్టెన్స్ ఉంది కదా అదొకటి క్లిక్ చేయండి పైన జస్ట్ ఓకే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సార్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు రన్ చేసిన దానికి పేరు లేదు కదా డాష్ ఉంది కదా దానికి నోడ్ అని పేరు పెట్టాడు ఎడిట్ చేసి నోడ్ 1 అని పెట్టాడు నోడ్ 1 జెంకిన్స్ కాదు జెంకిన్స్ కి ఇది ఏజెంట్ మాత్రమే నోడ్ 1 ఓకే సేవ్ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది ఓకే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉంది కదా అదొకసారి ట్రై చేద్దామా 3.142 ఒకసారి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా చూద్దాం దిలీప్ చెప్పాడు జస్ట్ ట్రై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అక్కడ ఉంది స్క్రాల్ డౌన్ ఈ కింద బాక్స్ లోనే ఒక మెనూ వస్తుంది పైన మెనూ కొంచెం పైన స్క్రాల్ చేయండి సెకండ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా డీటెయిల్ పక్కన సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒకసారి క్లిక్ చేయండి SG డాష్ అని ఉంది కదా 60 ఓకే ఏం సెక్యూరిటీ లేకుండా పెడదాం ఓకే ఒక్క నిమిషం మనకి కనెక్ట్ అవుతలేదు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తుంది అని SSH ఉంది ఇప్పుడు మనకు పుట్టి నుంచి కనెక్ట్ కావాలంటే SSH ఉండాలి 22 పోర్ట్ HTTP ఉంది కిందవే మనకు ఇన్బౌండ్ రూల్స్ దిలీప్ అవి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కదా కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అని పెడదాం ఓకే ఎనీవేర్ ఇచ్చినాక ఇదేం అవసరం లేదు ఇంకా ఐపీ మై ఐపీ అన్నప్పుడు ఇది ఇవ్వాలి సో IP4 కదా ఓకే ఫైన్ అది సేవ్ చేసేసారు కదా చేంజ్ రూల్ ఆల్రెడీ పుట్టి ఉంది కదా ఇదేం చేంజ్ చేసేది లేదు పుట్టిజన్లో ఏం మార్చేది లేదు నథింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ పుట్టిజన్ జస్ట్ గో విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ Naveen, you are those you can share.
Naveen, are you with me? Hello, Naveen. Bro, am I audible? Yeah, share your screen. You are the host. లేకపోతే కొత్తకి జనరేట్ చేసి చేయాలి. Hello. Sir, చెప్పండి. You're not sharing? 1 second, I am logging in from the laptop. Because బస్సు రాగం లేపి పంపి కావాలంటే. హలో, ఓపెన్ చేస్తాను. బస్సు ఇక్కడ డోర్ క్లోజ్ చేయవా? అమ్మా తల్లి. Yes, sir. You are the host, Naveen. Yeah. So ఇది మనం Okay, this is done. You already saved it. Okay. Puttyలో కనెక్ట్ అవ్వాలి సార్ మీరు. Go to Putty and connect. AWS load. Okay. refused our key. Server refused our key. Okay, click OK then. Public key. ఆ కీ కరెక్ట్ గా లేదు, మరి మీరు పెట్టిన కీ కన్వర్ట్ చేసి పెట్టింది. సో వాట్ ఎవర్, ప్రైవేట్ కీనే చేసాం కదా మనం. పొటిజన్ లో కన్వర్ట్ చేసింది మనం ఇదే వాడుతున్నాం. ఇదే react app.pem ఫైల్ ఇక్కడ నుంచే కనెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇలా వాడుతున్నాం. ఓకే. కెన్ వి చేంజ్ దిస్? I think this is a new box. Pardon? It's a new box, new Ubuntu box ఇది. ఇది పాతది కాదు కదా. అంటే మనం జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నాం, నోడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఇన్ బిట్వీన్ వి వెంట్ ఇంటూ పుట్టి స్టార్. ఓకే ఫైన్. మనం జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ రియాక్ట్ బాక్స్ లో. బట్ ఏ బాక్స్ అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు ఏం ఓపెన్ చేశారు? విచ్ వన్ ఈస్ దిస్ వన్? కెన్ యూ డూ హిస్టరీ? హిస్టరీ ఎంటర్. నథింగ్. అంటే ఇది కొత్త బాక్స్. ఓకే. సో పక్కన ఇంకొకటి ఓపెన్ అయి ఉంది కదా, ప్రీవియస్
టెర్మినల్లో అది అలాగే పైన ట్యాబ్లో ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావట్లేదు. ఇది పని చేయట్లేదు కదా, ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. ఎంటర్ కొట్టండి, ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. అది క్లోజ్ చేసేయండి. దీన్ని అవసరం లేని విండో క్లోజ్. ఇదేమో నోడ్, ఇది నోడ్ కాకుండా ఇంకొకటి ఉంది చూడండి పక్కన. బ్రౌజర్లో పైన ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఓకే కొట్టండి. ఇక్కడ ఎంటర్కి ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. అది ఆల్టెస్ మౌస్ పనిచేస్తుందా? ఓకే పనిచేస్తుందా? ఎంటర్ కొట్టండి. పేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ మధ్యలో ఉన్నారు. క్లోజ్ చేయను మళ్ళా. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయను. ఇది దేన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఇది కొత్త బాక్స్. ఇది దీనికంటే ముందు ట్యాబ్ ఉంది కదా నవీన్, ఇది నోడ్ బాక్స్ కనెక్ట్ అవుతారు కదా. నోడ్ ఓకే, మనకు నోడ్ కంటే ముందు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒకసారి EC2 అని సెర్చ్ చేయండి. పైన ఇన్స్టెన్స్, రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ రియాక్ట్ యాప్ అని ఉంది కదా, అది కాదు, అది ఆల్రెడీ ECD ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి విడిచిపెట్టింది. అది అల్లకి పోతారు. బ్యాక్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి రండి, క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టెన్సెస్ పైన మెనూలో EC2 పక్కన ఇన్స్టెన్సెస్. ఇది ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయినాం నవీన్. మళ్ళీ ECD అని ఎండింగ్ లో ఉంది చూడు, నోడ్ 1 కనెక్ట్ అవుతారు మీరు. ఓకే, రియాక్ట్ యాప్ అని ఉంది కదా, రియాక్ట్ యాప్ లో మనం జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. రియాక్ట్ యాప్ కాదండి, రియాక్ట్ యాప్ లో అంటే అది డిస్టర్బ్ అవుతుందా? ఏం కాదు, డిస్టర్బ్ ఎందుకైతే. ఓకే, పెట్టాను. ఓకే, చెప్పండి. ఒకసారి హిస్టరీ కొట్టండి. సో దీంట్లో మనం జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. sudo systemctl status jenkins. systemctl ఒకటే వర్డ్, systemctl అంటే కంట్రోల్ CTL. నోట్ ప్యాడ్ లో ఉంది యాక్చువల్, లాస్ట్ కమెంట్ స్టేటస్ జెంకిన్స్. సో ఇక్కడ యాక్టివ్ అయింది, జెంకిన్స్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ జెంకిన్స్ పోర్ట్ వచ్చేసి 8080. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని పబ్లిక్ IP :8080 యాక్సెస్ చేయండి. 8080 మనకు జనరల్గా ఓపెన్ ఉండదు పోర్ట్, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్ళేసి. ఓకే, దీని పబ్లిక్ IP తీసుకోండి. AWS కన్సోల్కి వెళ్ళి రియాక్ట్ చేసి పబ్లిక్ IP తీసుకోండి. అంటే ఇన్స్టెన్సెస్ చూడనా, ఇక్కడ క్లయింట్ SSH క్లయింట్ అని ఉంది కదా, దాంట్లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, రియాక్ట్ యాప్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ పబ్లిక్ IP 4 ఉంది చూడండి, అది కాపీ చేసుకోండి. పక్కన ఫ్రెష్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేయండి.
:8080. ఇది యాక్చువల్గా జెంకిన్స్ పోర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు 8080 పోర్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి అది వస్తలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లోకి రండి, EC2 కన్సోల్కి. EC2 కన్సోల్ దీంట్లో కాదు. ఒకసారి ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. ఇదా ఓకే ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి అవి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇందాక వెళ్ళారు కదా. సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇప్పుడు దీంట్లో పోర్ట్ నెంబర్స్ 80 ఉంది, 22 ఉంది, 3000 ఉంది, అంతే ఉంది. ఇంకొక పోర్ట్ 80 యాడ్ చేయాలి ఇన్బౌండ్ లో. 80 యాడ్ చేయాలి. కరెక్ట్. సో యాడ్ చేయాలంటే సేవ్. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ లాస్ట్ బ్రౌజర్లో అది రిఫ్రెష్ చేయండి. లాస్ట్ బ్రౌజర్ ట్యాబ్లో లాస్ట్ 8080 ఓపెన్ చేస్తారు. గ్రేట్. వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది? ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఉబుంటులో మనం జెంకిన్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇలా యాక్సెస్ అవుతుంది. పాత్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్ లో, varlib jenkins secrets అని, అది కాపీ చేయండి ఆ పాత్. ఇదా? Ctrl+C చేశారు కదా. ఇప్పుడు మీ టెర్మినల్కి వెళ్ళండి. అదే బ్లాక్ టెర్మినల్, ఇందాక హిస్టరీ కొట్టారు, అదే 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 ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ Q కొట్టండి, Ctrl+C కొట్టండి, ఏదైనా పర్లేదు. ఇప్పుడు అది పేస్ట్ చేయండి. క్యాట్ స్పేస్ ఆ పాత్ ఇవ్వండి, షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్. ఎంటర్. సూడో కొట్టండి బిగినింగ్ లో. సూడో క్యాట్ స్పేస్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ ఎంటర్. ఆ పాత్ వచ్చింది కదా, అదే పాస్వర్డ్. అది కాపీ చేసుకొని కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ ఈ బ్రౌజర్లో అది ఎంటర్ చేయండి. అడ్మిన్ పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ టైం పాస్వర్డ్ ఉంది. ఇనిషియల్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్ క్లిక్ చేయండి. ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. So latest version of Jenkins we are installing 2.415. So this way we can install Jenkins in EC2. So Dinesh, ఈ సిస్టమ్ ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ కావడానికి ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సేమ్ స్టెప్స్. దినేష్ అడిగి హలో. సో ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా నవీన్ సిస్టంలో, సేమ్ మీరు కూడా ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి ఉబుంటులో క్రియేట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చేసే స్టెప్స్ అన్ని మీ దాంట్లో చేయండి. ఓకే సార్. అడ్మిన్ పెట్టేస్తున్నాం. Okay, fine. Anything is fine. Admin, that is also fine. No, finish. Okay. Yeah. Start using Jenkins. That is ready. So Jenkins is ready. Okay. So ఇప్పుడు మనం Jenkins జాబ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. Create a job. Great. Okay. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ జాబ్ అని రాసుకోండి, లేదా ఎనీథింగ్. Freestyle job, pipeline job, anything you can take. The first freestyle job I try with. Let's go with it. Okay. So this is having stages, Spring Boot, stage view. Okay.
Okay. What we have to do? పైప్లైన్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా, పైప్లైన్కి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్లో సో హియర్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సైడ్ లో ట్రై ఎగ్జాంపుల్ పైప్లైన్ ఉంది చూడండి. రైట్ సైడ్ లో స్మాల్ బాక్స్ హలో వరల్డ్ తీసుకోండి, సింపుల్. Oh, great. సో యూ గాట్ ద పైప్లైన్ హెల్ప్. ఇక్కడ ఏజెంట్ అని ఇందాక చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ ఎ పైప్లైన్ ఆల్ ద స్టోరీ. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అనేది బిల్డ్ చేస్తే వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి. బిల్డ్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, దెర్ ఇస్ అ బిల్డ్ నౌ బటన్, స్మాల్ ట్రయాంగిల్, క్లిక్. సో ఫస్ట్ బిల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయి రెండు సార్లు రన్ చేశారు. ఓకే, Okay. సో ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రన్ చేసిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేజ్ వ్యూ. ఒకటే స్టేజ్ ఉంది, ఆ స్టేజ్ లో ఏముంది, స్టేజ్ పేరు హలో అని. అండ్ జస్ట్ క్లిక్ దట్ హలో, హలో మీద క్లిక్ చేయండి సార్. ఇక్కడ కన్సోల్ అవుట్పుట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో థర్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఏం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం లాగ్ లో చూసుకోవచ్చు. సో కన్సోల్ అవుట్పుట్ జెంకిన్స్ లో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనేది ఇక్కడ పైప్ లైన్ ఫ్లో అంతా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. స్టేజ్ హలో అనేది, దాంట్లో ఎక్కువ అనే మెసేజ్ ఉంది, ఇది స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది హలో వరల్డ్ అని. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ అవుట్కమ్. పైప్ లైన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం సక్సెస్ఫుల్ గా చేశారు. ఓకే, సో ఈ పైప్ లైన్ లో ఎన్ని స్టెప్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని స్టేజ్లు ఉన్నాయి అంటే ఒకటే స్టెప్, ఒకటే స్టేజ్. దట్ ఈస్ వాట్. Yeah. So this execution is happened with the help of shell, and in which one it is. So now we have to, let's go back to the pipeline shop. Configure pipeline hello world. So let's say, oh, I can't change it. You can change anytime. Edit. What do you want to achieve here? So instead, where is edit? ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ ఏం ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు డాకర్ స్క్రిప్ట్ రాయాలనుకో, ఇక్కడ డాకర్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టెప్ దానికి ఏమేమి కావాలి, దానికి ఏమేమి కావాలి? ఇందాక మనం చూసాం స్టెప్స్ లో యాక్చువల్ గా మీరు డాకర్ కమాండ్ ఏదైనా రన్ చేసుకోవచ్చు. కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టెప్ లో రాస్తాం. సో షెల్ లో రాసే కమాండ్ ని ఇక్కడ పెడతాం, ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏం జరగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్ప్రింగ్ బూట్ లో మీరు డాకర్ కమాండ్ ఏమి ఇస్తారు, స్ప్రింగ్ బూట్ కోసం డాకర్ నుంచి ఏం కమాండ్ రన్ చేస్తారు? డాకర్ ఇమేజ్ కావాలా, లేదా మీ కోడ్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ కావాలా? కోడ్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత డాకర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ గిట్హబ్ లో మీకు ఒక కోడ్ ఉండాలి కదా, జావా కోడ్, సమ్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ దీనికి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు సో లెట్స్ సే I want to get the GitHub code onto this Ubuntu. How to get? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అదే ఉంది కదా, హలో వరల్డ్ తర్వాత మావెన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇక్కడ మీరు కొత్త జాబ్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఏమో మస్తు జాబులు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రావట్లేదా, వచ్చింది. ఎస్సిఎం రిపాజిటరీ ఇది ఇవ్వండి. ఎక్కడ ఉంది? ఎస్సిఎం ఇక్కడ. సో GitHub URL. Suppose you have GitHub repository, right? Already signed in. Or you want mine? Anyway. Already.
Yeah. So this code I have to check out. Naveen, is it having a master It's a branch? GitHub. So it's a public repository, right? Yeah, it's a public. Yeah, master itself. So should I mention the master or will it take? No, that's fine. Okay, that's fine. Credentials, username, password ఇవ్వడానికి మాస్టర్ కింద వచ్చేసింది. బ్రాంచెస్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు if you want. So it will start running. Should I build? Is there any build execution process you are given in the build steps? I asked it to check out, right? So it will do the checkout. Yeah, check. So no password or anything. Yeah, దాంట్లో Jenkins file ఉందా? Home directory. Home directory లో Jenkins file అనేది ఉందా? లేదనుకుంటా. GitHub లో ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి. GitHub లోకి వెళ్ళి just scroll down. Home directory ఉంది. Jenkins file లేదు. So తీసేనా? Shall I build? Yeah, build. యాక్చువల్గా చూస్తే అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. Okay. So scroll down చేయండి. Job 3 రన్ అయింది కదా, అది ఫెయిల్ అయింది. So just check that output log లో చూడండి, console output. Empty path పర్మిట్ చేయట్లేదు. సో మీకు పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ రాయాలంటే జెంకిన్స్ ఫైల్ ఉండాలి అక్కడ GitHub లో. ఓకే, how to go to that? I'll find a Spring Boot example in GitHub and give that here. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? జెంకిన్స్ ఫైల్ ఉండాలి. ఓకే, సో అలాంటిది కావాలి. Spring Boot with Jenkins file. That's fine. Just copy the front side thing. Master. ఇది మా దగ్గర ఇది ఒకటి ఉంటదండి, దీని పేరు ఏంటంటే ఇది. ఓకే, ఇక్కడ కోడ్ లింక్ తీసుకోండి. తీసుకోను. దీంట్లో జెంకిన్స్ ఫైల్ ఉంది. దిస్ కాపీ ఫ్రమ్ ద కోడ్ నా గ్రీన్ కలర్ కోడ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి, ఇది బెస్ట్. పైన నుంచి ఇవ్వండి. MongoDB తీసేసి తీసేయండి. అది ఇక్కడ జెంకిన్స్ పోయింది. జెంకిన్స్ ఫైల్ అని రాయండి. JCaptain. వస్తుంది, ఫెయిల్ అయింది. JCaptain ఇవ్వలేదు, అది మారనే లేదు, ఎర్రర్ అదే ఉంది. URL మీరు ఇచ్చింది ఏంటి? MongoDBనా? నవీన్ కాన్ఫిగర్ చేసింది, ఇప్పుడు కొత్తది కాపీ చేసిన వాళ్ళు
MongoDB అయినా డిలీట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ కొట్టు, పేస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది శాంపుల్ యాప్ కదా, ఇక్కడ కోడ్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయి, HTTPS. ఆల్ట్ ట్యాబ్ లో వస్తాయి. నవీన్, అదే కోడ్ కాపీ చేసావు కదా, అట్లా ఎందుకు చేసుకున్నావు? అక్కడ నుంచి కోడ్ అని ఉన్న దగ్గర నుంచి కాపీ చేస్తే వస్తుంది కదా. ఇది మళ్ళీ స్ప్రింగ్ బూట్కి వచ్చావు. ఇది మా దగ్గర ఒక జెడ్ స్కేలర్ అని ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉందా? లేదు, తెలియదు. ఈ జెడ్ స్కేలర్ ఇది అంతా అది URL డైరెక్ట్ పోకుండా చేస్తుంది. డిలీట్. శాంపుల్ యాప్ వరకు ఉంచండి, శాంపుల్ యాప్ వరకే ఉంచండి, అంతవరకు. Jenkins ఫైల్, J క్యాపిటల్. అప్లై కొట్టాలి, అప్లై కొడుతుంది. ఫీల్ అవుతుంది. లేదా నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అంటే అది ఇంటర్నెట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోదా? జెంకిన్స్ ఫైల్ లేదంటుంది. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ, పబ్లిక్ అని ఉంది. ఓకే, జెంకిన్స్ ఫైల్ కూడా ఉంది. J క్యాపిటల్ పెట్టండి సార్, ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీరు ఇది క్యాపిటల్ అంటున్నాను. కరెక్ట్, రైట్. So there is some movement. చూపించడా రెడ్ చూపిస్తుంది? మూమెంట్ అవుతుంది కదా సార్, కన్సోల్ అవుట్పుట్ చూడండి ఏమవుతుంది. So this is also going to fail. Waiting for scheduled task. So Ramesh ఏం చేసిండు, Java 8 అనేది క్రియేట్ చేసిండు లేబుల్. Okay, it will be ending this 10 minutes లో వెళ్ళిపోతుంది. Labels we need to create and see how it is going to work. Java 8 అనేది ఒక నోడ్, ఆ కోడ్ లో ఏం రాశాడు జెంకిన్స్ ఫైల్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఓకే, yeah, but it is picked up and it is working pipeline. వాడి కోడ్ మనం తీసుకొని చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏ నోడ్ ఏంటి ఏం తెలియదు కదా. సో దట్స్ అ ప్రాబ్లం. Generally we'll build everything from our end and step by step do నోడ్ ఏంటి, నోడ్ 1 నోడ్ 2 ఇట్లా మనం క్రియేట్ చేసుకొని లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో రన్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ వర్క్. మనము ఇక్కడ ఇంకా 2-3 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకొని
ఒక దాంట్లో డాకర్ కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చా? వై నాట్? మీకు 5 ఇన్స్టెన్సెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు AWS. ఓకే. ఓకే. ఓ Yeah, so we'll see tomorrow. I think we Yeah, are yeah. done for today. Yeah, yeah. Thanks a lot. To install and move on with the Jenkins file. Yeah, basic thing is how we can connect it. What is pipeline, how we can test it, stages and step and just a basic thing we are understood today. Yeah, yeah. This is good. Actually, మనకి ఏమవుతుందంటే హ్యాండ్స్ తోటి ఇప్పుడు ఉడమి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మనకు దీనివల్ల మనకు అన్ని తెలిసిపోతుంది. కానీ మన దగ్గర ఎవరన్నా ఇలా ఉండి మీలాగా ఇలా చేపిస్తుంటే అది దట్ ఈస్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇది జెంకిన్స్ ఇలా ఉంటుంది అని చూసినప్పుడు మనం మాన్యువల్గా మీరు చేపియడం వల్ల దట్ ఈస్ ద వాల్యూ యు ఆర్ బ్రింగింగ్. అది చేస్తుంటే తెలుస్తుంటది. సో డెఫినెట్ గా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇస్ మోర్ వాల్యూ. రియల్ టైమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాటికి ఇమీడియట్ గా మీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంటది. ఇట్లా చేయొచ్చు కదా, అట్లా చేయొచ్చు కదా అని ఆప్షన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ దొరుకుతాయి. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేసుకొని ఆ నోడ్ లో దీన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జావా 8 అని వీడు లేబుల్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా జావా 8 అనేది ఒక నోడ్ ఉంటుంది వాడి దగ్గర. మేబీ ఒకసారి ఆ ఫైల్లో జెంకిన్స్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే ఎనీ అని మనం ఇందాక చూసినాం ఎగ్జాంపుల్ లో ఏజెంట్ ఎనీ అని ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఏజెంట్ జావా 8 అని ఇచ్చుంటాడు లేబుల్లో. సో లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఇక్కడ ఇది ఎంతసేపు అయినా వర్క్ కాదు. ఇక్కడే స్టాప్ చేయొచ్చు. పైన రైట్ సైడ్ రెడ్ క్రాస్ మార్క్ ఉంది చూడండి, ప్రోగ్రెస్ పక్కన. స్టాప్ ఎట్లా? ప్రోగ్రెస్ బార్ అది స్టాప్. సో ఇట్ ఈస్ అబౌటెడ్ ఫస్ట్ స్టేజ్. సో ఈవెన్ మీకు జెంకిన్స్ ఫైల్ చూస్తుంటే కూడా మీకు అర్థమవుతుంటుంది వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. బట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మేబీ వాడు ఇంకెక్కడైనా మెసేజ్ వెళ్ళాలని పెట్టుకున్నాడా ఏంటో. ఫోర్స్ఫుల్లీ టర్మినేటింగ్ ద స్టెప్స్. ఎస్ కొట్టేసాను, అది క్లిక్ చేయండి, దాని మీద క్లిక్ హియర్ అని లాగ్లో వచ్చింది. అది క్లిక్ చేయండి, ఎస్ అన్నో అంటుంది. క్లిక్ చేస్తే ఎస్ అనమాట. పాపప్ వచ్చింది ఏమైనా లింక్ క్లిక్ చేస్తే. So that is a hard kill. This way we can terminate in between. ఏదైనా pipeline terminate చేయాలంటే ఇట్లా చేయాలి. Okay, fine then. We will connect tomorrow morning at the same time. Okay. Yes, Yeah. bye. Thank you.